ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා SLNS Creations YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ LED light panel එකක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ eBay, AliExpress වගේ ආයතන වලින් ඔයාලා මේ light panel එක ගන්නවා නම් $60ක් 65ක් වගේ මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වෙනවා. නමුත් අපි මේ light panel එක රුපියල් 1000ක් වැනි පොඩි මුදලකින් නිවසේදීම හදාගන්න විදිය ගැන තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන දිගාඟල් 24ක් සහ පල්ල අඟලක් වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. අපි හදන්න යන්නේ ෂඩාශ්‍රයක් නිසා ඔයාලට අඟල් 4 ගානේ ලකුණු කරගෙන පේපර් නයිෆ් එකක් යොදාගෙන පොඩි කැපුමක් යොදලා නවා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෂඩාශ්‍රය පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා වගේ තියෙනවා. අපේ ෂඩාශ්‍රයේ ඝනකම වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඔයාලට පුළුවන් බයින්ඩින් කම්බි කිහිපයක් යොදාගෙන අපි මේ කරලා තියෙන විදියට කාඩ්බෝඩ් එක ඇතුළට දාලා ග්ලූ ස්ටික් එකක් ආධාරයෙන් අලව ගන්න. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට අපේ ෂඩාශ්‍රය ඕන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ හදාගත්තු විදියටම ෂඩාශ්‍ර 12ක්ම හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් ඔයාගේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෂඩාශ්‍ර හදාගන්න. අපි දැන් කරන්න යන්නේ ඇලුමිනියම් පාට කොලයක් අරගෙන ෂඩාශ්‍රයේ ඇතුල් පැත්තේ අලව ගන්න එක.
අපි එහෙම කරන්නේ LED බල්බ් දැම්මහම LED බල්බ් වල ආලෝකය ඒ ඇලුමිනියම් කොළවල වැදිලා මුළු ෂඩාස්ත්‍රය පුරාම විහිදිලා යනවා. එමගින් අපේ නිර්මාණය තවත් ලස්සන වෙනවා. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. අපි දැන් LED බල්බ් හයි කරන්න යන්නේ. අපි LED බල්බ් 3ක් තමයි හයි කරන්නේ. LED බල්බ් එකේ දිග සහ කොට කම්බි දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. දිග කම්බිය ධන සහ කොට කම්බිය ඍණ අග්‍රය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. අපි ධනාග්‍රය සුදු සහ ඍණාග්‍රය කහ පාට වයර් වලින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලා LED බල්බ් සම්බන්ධ කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් බල්බ් එකේ ඍණ සහ ධන මාරු කරන්නේ නැතුව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පාට දෙකකින් යුත් වයර් යොදා ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. අපි දැන් මේ විදිහට බල්බ් ටික ෂඩාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. අපි දැන් මෙහිදී තවත් වයර් කැබල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වයර් එකේ කෙරවලට තමයි අනිත් LED බල්බ් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. අපි දැන් සුදු පාට තෙල් සවුකොලයක් අරගෙන මේ විදිහට අපේ ෂඩාස්ත්‍රයට අලව ගන්නවා. තනි තෙල් සවුකොලයක් නෙමෙයි, අපි තෙල් සවුකොල දෙකක් තමයි අලව ගන්නේ. Believe in strength now. I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. A life destroyed.
අපි දැන් මේ විදිහට අඟල් 1/2ක් ලකුණු කරගෙන කළු පාට ඩිමයි කොලක බැල්ලක් අලව ගන්නවා. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero, be your අපි දැන් කළු පාට ඩිමයි කොල අලවගෙන ඉවරයි. අපි LED බල්බ් එකට බැටරි දෙකකින් කරන්ට් එක දීලා බලමු කොහොමද LED බල්බ් පත්තු වෙන්නේ කියලා. over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා හදාගත්තු සෑම ෂඩාශ්‍රයක්ම මේ විදියට හදාගන්න. දැන් අපි සියලුම ෂඩාශ්‍රය එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා වයර් ටික ධන සහ ඍණ මාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න සම්බන්ධ කරගන්න. is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන 230 කරන්ට් එක මේකට දෙන්න බෑ. බැටරි කෑල්ලකින් හරි පවර් පැක් එකකින් හරි තමයි මේකට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ නිර්මාණය බිත්ති එල්ලලා ලස්සන බලමු. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to